Hello children, welcome to You Can Do It. So today we are starting a new session in which we are discussing about the class 12 chemistry in detail. So we are starting the first chapter, solid state. So in this session class 12 inde chemistry portions ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So we can start the class. So in the previous classes we have studied the three different states of matter. What are the three different states of matter? Solid, liquid and gas. And you also studied some of the properties of these three states and why they are showing different characteristics. Everything you have studied. So in this chapter you are studying in detail about the solid structure, solid properties, solid behaviors of this, and so we can discuss with the textbook. Okay, so from the textbook, first of all they have given the main characteristic properties of solid state one by one. So first we can look at that. Which is the first one? They have definite mass, volume and shape. And second property is intermolecular distances are short. What is that? The distance between the molecules or atoms in the solid state is very short or very less. അതായത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ മാസും വോളിയവും ഷേപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത്. തേർഡ് വൺ എന്താണ്? ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആർ സ്ട്രോങ്. Since the molecules are very near to each other, the attractive force also becomes higher. Therefore, we can say the intermolecular forces are strong. Which one? The fourth one, they are constant particles. That may be atom, molecule or ions have fixed positions and can only oscillate about their mean positions. Okay, so they are not able to move in a large distance. അതായത് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അയോൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരു മീൻ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ്. എന്താണത്? അവയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതിന് റിജിഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ 5 properties of solid state. Clear that these all properties we have studied already. They have given that in again only. Okay, and next we are studying about the classification of solids based on the arrangement of particles. So here classified based on the arrangement of constant particles. How they are classified? They are classified as, here it is given, they are classified as amorphous and crystalline. Okay, so now we have to discuss what is amorphous and what is crystalline. So first of all we are discussing about crystalline solids. So here crystalline solids, they consist of large number of small crystals. From the name itself it contains crystals, and they will have a 3-dimensional structure and the particles are arranged in a ordered manner. If the atoms is present, and that atoms will be arranged in a particular manner. അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിലുള്ള ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And we can observe the pattern in crystals, and the crystals have long range order. So we can say the crystalline structures have long range order, and that will be periodical over the entire crystal, and that will be present over the entire crystal. അതായത് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് sodium, chloride and quartz. It's very important. What are the 2 examples of crystalline structure? They are sodium chloride and quartz.
What is sodium chloride? Normal table salt. And next one is, what is that? Amorphous solid. So first of all we have to know that amorphous solid, that word amorphous, that is coming from the Greek. And what is the meaning of that word amorphous? Amorphous, the meaning is that amorphous does not have any form. Does not have any form. That means there won't be any particular ordered arrangement. They will have a short range order. What is that? If arrangement is present in one space, that will be different in another area, and that will be different in other area. So it does not have any specific ordered arrangement. So we can say that they will have a short range order. And the pattern will be scattered between the arrangement, and we can say it does not have a ordered arrangement, or the structure will be disordered manner. Okay, what we can say that over short distance, regular pattern scattered between the arrangement is disordered. Okay, the structure of quartz. Here they have given the structural arrangement of the particles in quartz as well as quartz glass. Look at that. So here the structure of this is the quartz. So from this we can understand that there is a regular clear pattern is present. Here the manners are specific. Here this is specific order. It's like that. It's like that. So we can predict what will be the next arrangement. So that is the specialty of quartz, and that is an example of crystalline structure. And the other one, what is the other classification, that is amorphous. Amorphous, we studied that it is having a short range order, or it does not have a specific ordered arrangement. So this example is given as quartz glass as an example. So here you can look at the arrangement. There is no specific order. Clear that? Then we can give some more properties of crystalline structure. Because of the specific ordered arrangement, they will have a sharp melting point. What is the specialty? That they will have a sharp melting point, and that means at a particular temperature they are trying to become a liquid structure. Okay, and on the other hand, in case of amorphous solids, solids are soft, melt and start flowing over a range of temperature, and can be molded and blown into various shapes. So if you consider the case of amorphous, it does not have any ordered structure. So on heating, that becomes soft. What happens? That becomes soft and become melt and start flowing. So it shows the property of a liquid at high temperature. That means it starts to flow. So while it is flowing, we can put that in a mold and can make into different shapes. Here, അത് അമോർഫസ് സോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും? അത് സോഫ്റ്റായി ഉരുകി എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് വരും. ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനേക്ക് ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൂളാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഹാർഡായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും. പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുക? അത്ര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയാലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് സോഫ്റ്റായി മെൽട്ടായി പിന്നീടാണ് ലിക്വിഫൈയിലേക്ക് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുന്നത്? ഗ്ലാസിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് it shows the property of amorphous, since at high temperature or a particular temperature it starts to melt and become flowing, and that can be easily made into mold. Okay, and there is one more property of this one is that they are called as pseudo solids or super cooled liquids. Glasses are called super cooled liquids. Why it is so? Because these glasses have a property that if they are kept, for example, if you look at the window glasses, for a longer period as the time being going, what happens is that the thickness in the upper part of the windows become lower. Glass will be lower than the
down. That means it starts to flow from the top to bottom. So at the bottom, the thickness of glass will become higher because of the flow of glass from the top to bottom. So because of this flowing nature, we cannot say it is a liquid or it is a solid. So it shows the properties of a liquid. So we can say it's a pseudo solid, or you can say it is a super cold liquid. അതായത് ഇത് സോളിഡ് ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും, കുറേ കാലം കഴിയുമ്പം ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും, സാവകാശം എന്തെങ്കിലും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്തായിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താ സോളിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതെന്താണ് ഒരു സ്യൂഡോ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കോൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത്, ഗ്ലാസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലിന് എന്താണ്, ഇതിൽ അമോർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, അമോർഫസ് സോളിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, they are isotropic in nature. What is the specialty? They are isotropic. What is the isotropic? They have what is the specialty? They have the mechanical strength, some properties like mechanical strength, then refractive indices, electrical conductivity, and that all properties will be same in all directions. Clear? ഇവിടെ അമോർഫസിന് എന്തില്ല, ഓർഡർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെടുത്താലും എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റ് കാണിക്കാം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് they are anisotropic or anisotropic in nature. Why it is? Because they have a ordered arrangement. So in some areas the elements are concentrated, in some areas that will be less. So because of that they are showing different properties, and so they are called as anisotropic in nature. So clear that? So we can conclude these properties by making a chart like this. So here we have made, in the textbook they have given a chart that consists of all the properties and comparing this with the crystalline and amorphous. So it is easy to study this one, all these properties from this table. So if you study this table, you can understand all the properties of crystalline as well as amorphous. Okay. So before that they have given why they are showing different properties. Okay. So in case of anisotropy in crystal is due to different arrangement. Here anisotropy a crystal is due to different arrangement of particles along different directions. So if you look at here in this diagram, we can see that the properties here in this case only smaller particles are present, and here you can see if you take this side, what happens, only larger particles. Or if you take the cross sectional area, what we can say, there will be the smaller larger likewise arrangement. So if you take in any direction, that shows a difference in the presence of particles. So because of that, these properties or crystalline shows a anisotropic property. That means their mechanical, refractive index and electrical conductivity all will be different, but in case of amorphous that will be same. Okay, then look at the table. Okay, so in the table first they are saying about the shape, that we know what as they have definite characteristic geometrical shape, and in amorphous what is specialty, they have irregular shape. Okay, and second one, the melting point, that we said that what happened, there will be sharp melting point in case of crystalline solid, and in case of amorphous solid what is the specialty, they gradually soften over a range of temperature. There is no specific temperature for melting. Okay, and next one is that, what is the next one, cleavage property. That means if you cut the crystalline structure, there will be sharp edge and there will be shining edge,
And so after that it forms a smooth surface after cutting. But in case of amorphous, what happens is that when cut with a sharp edged tool, they cut into two pieces with irregular surface. The cut area will not be regular. It will be irregular or it won't be smooth. And then next property, what is the next property? Heat diffusion. Heat diffusion means what? They have a definite and characteristic enthalpy of fusion. Fusion means changing of one state to another state. So the temperature, characteristic temperature will be definite ആയിരിക്കും. Okay. And then in case of amorphous, they does not have any definite enthalpy. That we already said that they have a sharp melting point in case of solid. That's why they have definite enthalpy of fusion. In case of amorphous, they don't have any sharp melting point, so they does not have any definite enthalpy of fusion. And what is the next property of that? That is anisotropy in nature. So in case of crystalline structure, they have anisotropic in nature, but in case of amorphous solid, they are isotropic, or they are called as pseudo solids. Clear? So study this table in detail. We can remember all the portions very clearly. Okay. Thank you.